মোহতারাম হাজির, মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে তেলাওয়াতকৃত সূরা কাফের 106 নম্বর আয়াত থেকে 16 নম্বর আয়াতে সর্ববাদ হচ্ছে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অপমান করার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে। বলুন, আমার বলার কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি খালি হয় তবু সেই সমুদ্রের পানি নিঃশ্বাস হয়ে যাবে, তার নিঃশ্বাস হয়ে যাবে। নিঃশ্বাস হয়ে যাওয়ার আগেই সেই সমুদ্র পানি নিঃশ্বাস হয়ে যাবে। তারপরেও আল্লাহ তাআলা সেই কথা শেষ করে তার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিয়ে সাদাকাল্লাহুল আযীম। আয়োজিত 1.5 টাসা MRI মেশিন এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসর ডক্টর শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ড ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। ওয়েলকাম স্পিচ প্রদান করবেন ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম, ডিরেক্টর ফুয়াদ আল-খাতেব হসপিটাল কক্সবাজার। কেন্দ্রীয় স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মিস্টার বিবি সিং রাবেলু, MR বিজনেস ম্যানেজার, সিমেন্স হেলথ কেয়ার জোন ইন্ডিয়া। এরপরে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রফেসর ডক্টর সুভাষ চন্দ্র সাহা, প্রিন্সিপাল কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ। এরপরে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারি BMA কক্সবাজার, কনভেনর সচিব কক্সবাজার। এরপরে উপস্থিত থাকবেন মিস্টার ABM আব্দুল সত্তার, মেম্বার ট্রাস্টি বোর্ড ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। এরপরে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর মোহাম্মদ রহিমুল্লাহ, মেম্বার অ্যাডমিন ফুয়াদ ফাউন্ডেশন, এবং মেজর ডক্টর মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, কনসালটেন্ট রেডিওলজি, CMH রামু কক্সবাজার। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ড ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। এরপরেই মঞ্চে উপস্থিত হবেন প্রফেসর ডক্টর সুভাষ চন্দ্র সাহা, চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, ডক্টর মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারি BMA কক্সবাজার, Mr. ABM Abdul Sattar, member Trust Board Fuad Foundation, Dr. Mohammad Rahimullah, Mr. BB Singh Ravello, Mr. MR Business Manager Sales, Siemens Healthcare Zone India, and Major Dr. Mohammad Mamun Rashid, Consultant Radiology CMH Ramu Kocsibazaar. ধন্যবাদ মাননীয় অতিথি মহোদয়। অনুষ্ঠানে শুরু করবেন ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম, ডিরেক্টর ফুয়াদ আল-খাতেব হসপিটাল কক্সবাজার। 1.5 টেসলা MRI মেশিন আমরা কক্সবাজারে হাসপাতালের উদ্যোগে উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা যে সায়েন্টিফিক সেমিনার করছি, সেই সায়েন্টিফিক সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ
বুলবুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ড ফুয়াদ ফাউন্ডেশন, উপস্থিত আমাদের প্রধান অতিথি কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর সুভাষ চন্দ্র সাহা, উপস্থিত আমার বন্ধুবর কক্সবাজারের ডাক্তার সমাজের নয়নমণি, কক্সবাজার বিএমএর সেক্রেটারি, কনভেনর স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ কক্সবাজার, উপস্থিত আমাদের মেম্বার এডমি ফুয়াদ ফাউন্ডেশনের ডক্টর রহিমুল্লাহ সাহেব, উপস্থিত ফুয়াদ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবিএম আব্দুল সত্তার, উপস্থিত মেজর মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, উপস্থিত কিনোট স্পিকার মিস্টার বিএম সিংরা বালো, MR বিজনেস ম্যানেজার সিমেন্টস হেলথ কেয়ার জুন ইন্ডিয়া, প্রিয় ভাইরা, ডাক্তার ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক কষ্ট করে টেকনাফ থেকে, উকিয়া থেকে, পেকুয়া থেকে, সুদূর চট্টগ্রাম থেকে অনেক ডাক্তার ভাই বোনেরা এখানে এসেছেন, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা মনে করি কক্সবাজারের জন্য আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন। আমরা ফুয়াদ আল-খাতেব হাসপাতাল 1998 সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মানুষের সেবার জন্য, কক্সবাজারবাসীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য আমরা একে একে সমস্ত কিছু এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য আমরা নিয়ে আসতেছি। সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে আমাদের এবার মেশিন, সেই মেশিন সংস্থাপন করার মাধ্যমে আমরা কক্সবাজারবাসীর অনেক দিনের দাবি আমরা পূরণ করতে পারলাম। আগে যেখানে এই সমস্ত পরীক্ষাগুলো করার জন্য ঢাকা চলে যেতে হতো অথবা চট্টগ্রাম যেতে হতো, এখন আর আমাদেরকে চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা যেতে হবে না, এখানে আপনারা সমস্ত কিছু পরীক্ষা করতে পারবেন। আজকে আমাদের যে কিনোট স্পিকার এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনার আলোচনা আমরা শুনবো। এরপর আমাদের যারা বক্তারা এখানে এসেছেন সবাই আমাদের বক্তব্য দিবেন, আপনারা সবাই শুনবেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার উদ্বোধনী কথা এখানে শেষ করছি। খুদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Now, I would like to invite Mr. B.B. Singrabello, our Business Manager, Siemens Health Care Zone, India, for his keynote speech. Assalamu alaikum. Very good afternoon to everybody who has assembled here for this August occasion of the launch of very premier 1.2 Tesla MRI system in Cox's Bazar. At the outset, I would like to thank Chairman Professor Dr. Bulbul Islam and the Director Dr. Muhammad Shahid Islam for this unique opportunity given to us to present this system here. So, my colleague and head of healthcare, Siemens Bangladesh, Mr. Hafizur, informed me that I am the first person in Siemens to visit Cox's Bazar, apart from the local colleagues. So, this is a very unique opportunity, and I thank the members of the board for giving me this opportunity. Cox's Bazar happens to be one of the longest beaches in the world. I come from Chennai in India, which also has a very similar long beach called the Marina. So there are very many similarities to the location which I come from and this place. And one more unique thing is, this is the first Sempra unit installed in Bangladesh. So the Magnetom Sempra, and this machine is a 16-channel MRI, which is a very high-end configuration, is usually installed in the metro cities of or big nations. So it is a very unique situation where this high-end technology has been bought by the members of Ford Trust Board.
to this place. So I start my presentation and I request you to clarify any queries that you may have during the presentation itself. So because of the unique technologies that we have been able to bring in regularly in the field of MRI, Siemens won the Best MRI Company Award in the year 2017. So one of the key contributions has been the innovation of this machine, which is called Magnetom Sempra. So we thank you for your trust placed on us and giving us this order. So traditionally we have had many firsts in the field of MR. I'm just highlighting a few here. And one unique technique with this machine unique technique with this machine is what we call as the total imaging matrix or the TIM. So this was installed, this was introduced in the year 2003, and more than 13,000 systems around the world have this technology. This technology is available with this machine, Magnetom Sempra, which is now available at Cox Bazar. So just the important specifications of this machine in a glance. So one key feature is the field of view, where this machine can give you 45 centimeters field of view in the patient direction or the Z direction. So this is a very unique feature and unique technique that is available with this system, which means that you can finish the MRI scan much faster. So regular systems typically give about 30-35 centimeter FOV. We are now able to achieve 45 centimeters FOV in a single FOV, in a single station, which means the overall scan range is 140 centimeters with this machine. Second important factor is it is also a very small machine. The overall length of the magnet is only 155 centimeter. Cover to cover it is only 171 centimeter. Which means except for the head exam, where the patient's head has to be inside the bore, the other examination the patient can be, the patient's head is outside the magnet. So claustrophobia is very minimal. Third important factor is the gradient strength and slew rate. It is 30 millitesla and 100 Tesla per meter per second slew rate. This is a very high-end specification. All the critical applications can be fulfilled with this specification. And one very important feature is the power connection of this machine. It consumes very less power. Today power is a very scarce resource. So we need not spend high on electricity bill. The passive connection of this machine is roughly about 30 kVA, but still the overall power connection will not be exceeding more than 45 or 50 kVA. So what is Siemens supplied with this Magnetom Spectra as a configuration? So we have given 3 dot engines. We call it day optimization throughput. So 3 dot engines are supplied as standard with the Magnetom Sempra. So that is the brain dot engine, the bilateral hip, bilateral knee, bilateral shoulder, and the spine dot engine. So some of the features of the dot engine I will cover in my next slides. But the important point which I want to convey here is 80% of the examinations are now automated. So you can finish the scan very fast, which means even if you have a high patient load, you can finish the scans quickly and ensure that the diagnosis of the patient is reached, the decision is reached. So this is what I explained. 3 dot engines are standard with this unit, so it is a very high-end configuration. So if you look at this image, in the ideal world, we always want the brain to be planned symmetrically, but it doesn't happen when the planning actually is done. So with the brain dot engine, you can see that now you are looking at a slide where we have the standard protocols. That is when the patient is going inside the bore. But once the patient or the child or an elderly person is inside the bore, they become anxious. So which means there will be there is a source of motion. So the patient will start moving. Usually what we do is we bring out the patient, then calm him by saying some assuring words or ask the patient's relative to be next to him. So but with the Magnetom Sempra, with a single click of the button, I can move. If you have noticed this change, I am moving from the standard protocol to the speed focus protocol in a single click of the button, which means all my parameters are converted from a normal parameter to a fast parameter, and I can finish the scanning without the need of having to cancel the scan or having to rescan the patient.
I am also able to introduce motion insensitive protocols again with the click of a button, which is again a very unique feature with this system. So some examples of how planning can be done very easily with the system are being shown. So this auto-align is the new technique of artificial intelligence, where the machine already has a repository of about 1,000 anatomical structures of the brain, which is already in its dictionary. So when a patient is on the magnet and planning is being done, the machine will refer to the thesaurus of 8,000 anatomical done much easier without wasting a lot of time in the planning. So one more new feature which we have introduced, which the radiologist will very much appreciate, is the automatic labeling of the spine. So traditionally what happens is when the MRI is done, the radiologist or the end user has to count the vertebra and label it manually. But with the magneton Sempra, no need of manual labeling. The system will automatically label the lumbar, sacral and cervical lumbar and sacral region. And this is also possible on both axial and sagittal directions. So every case of a spine exam, you will automatically save about 20 to 25 minutes. So you can see that the spine labeling, it's of course not very much visible here, but the spine is labeled and this is automatically done with the magneton Sempra. So we have now one more technique called Kaiprina. Kaiprina is the Siemens unique technique for doing the abdomen examinations. Typically, breath hold times in an abdomen examination is about 25 seconds. If the patient is sick or if the patient is a very old patient, geriatric patient, they will not be able to hold the breath for a long time. So the new technique called Kaiprina has been introduced by Siemens, where the breath hold time is reduced to only about 8 to 12 seconds, which is even possible for a normal patient. So we are cutting down the breath hold time by almost 50% with the technique called Kaiprina. This is now available on the magneton Sempra in Bazar. So another very important technology is the sound in the MR. So if anybody of you have gone into the MR already, you would always hear this pulsating sound which can create anxiety or it can be a strain on the ears. So what we have done now is to introduce this technique called quiet sweep, which in layman's terms is called silent scanning. So with this technique of silent scanning, we can reduce the sound by almost 97%, which means this is a very quiet MR. So I'm just showing you the reduction in sound for some sequences in the brain examination. With the technique called as Petra, we are almost able to eliminate sound to less than 99%, meaning there is only 1% sound. And with the other sequences, we are able to bring it as low as 74% to 96%. So this is a very silent MR. It is highly comfortable for patients, especially when you are imaging children. They will not become anxious because of the sound of the MR. Because as of the MR board can sometimes be claustrophobic. Added to this, if the sound is also there, this can create a discomfort. That is being eliminated with this unique technology called quiet sweep in the magneton Sempra. This is now available in our location. So this is possible for brain, spine and MSK examinations. So 80% of the examinations are covered with the quiet sweep with the magneton Sempra. So we also have now introduced 10-minute protocols or 10-minute examinations. So the critical examinations can be finished in less than 10 minutes, making this MRI very fast. So that is also available with the system. Very important point, there is a structure, there is a part called as the cold head in the MR, which is what is compressing the helium. So that is also creating a lot of noise. So, and it also consumes a lot of power. So Siemens has this unique technique, which is the German technology, which is called the eco power mode, where the machine, if it is in standby condition, the cold head will switch off. So it will not consume more power, it will be in the idle mode or the hibernating mode. Once again, when you start the scan, it will come into operation again. So we are able to save about 30% energy because of this unique technology. So this is the technology of the coils. It's a PIN 4G technology, which means more elements are available in the coils. So you get very high resolution scanning in the magneton Sempra. And as I told you, the magneton Sempra has two variants. There is also a 8-channel variant. But what has been selected by the members of the board is a very high-end 16-channel configuration. So the machine installed in Bazar is a 16-channel and a very high-end configuration. With high coil element density, they have also purchased a knee coil, which can be specifically used for knee examinations, because many people do not buy this
dedicated knee coil because it is expensive, but they have invested on the knee coil so that the MSK examinations can be done much easily. We don't have to go to outside hospitals. Everything now is possible in the hospital area itself. So I'm just recapping the overall specifications again. There are some testimonies from other users around the world. So this end user says the same image quality is consistently available across different patients because of the dot engines. So there is no signal loss because the FOV is quite high, it is 45 centimeter. Very high image quality with high homogeneity. So Magnetom Sempra is ensuring your daily success with your 1.5 Tesla MRI installed in this location. We hope that this would be much useful to the public of Cox's Bazar. All the patrons here, I request you to kindly utilize this high-end unit which is installed in this location. Thank you very much. If there are any questions, I am more than happy to answer. Dhanabat and see you. Hello. I'm Bazar, I'm radiologist consultant here. I'm asking one question about this system channel MRI machine. Can you tell the advantage of cranial nerves protocols, how we can see the cranial nerves and what is the advantage of this machine? See the hello. For cranial. For the cranial nerve imaging, we have for the Hello. sorry about that. For the cranial nerve imaging, we have two protocols. One is SPACE and another one is CIS. So this is very much possible. It's available. আপনার প্রশ্ন আছে? Well, though I am not a radiologist or imaging specialist, most of the time we take the help of the imaging people in diagnosing the disease, especially the nervous system related to ophthalmology. As you have mentioned, this is one of the machines that have been installed in the only metropolis. And I don't know whether luckily or unluckily we have installed it in Cox's Bazar. Do you feel, in that pretext, is it a wise choice to have this machine in Cox's Bazar in financial prospect? From an investment perspective, it is definitely a wise investment because what I would say is the technology is continuously improving. Today, it might be the unique machine, but there could also be other systems which could be existent or could be there in the future. But from the configuration perspective, you have selected whatever that is adequate so that the people from here don't have to go outside for any imaging requirements. So I would say it is a very judicial mix of investment and also to do the service to the people. So if you purely, sir, everything is not done from an investment perspective. So that is what I want to clarify. We also have to serve the people of the location. And I think that is the supreme goal of the FAK hospital. It is not about the investment, it is about the service. What is the advantage of this machine for musculoskeletal imaging? This is very, very important in nowadays medicine. And you know, for MRI, musculoskeletal is the number one. So what is the advantage of this?
audible? Okay, like I already said, from a configuration perspective, you already have the MSK.engine or the large joint.engine, which is comprising of 3 inbuilt arch engines. So bilateral knee, bilateral hip, and bilateral shoulder can be automatically planned on this machine. So anybody who is having any complications with respect to these anatomies, they can be fully scanned and diagnosed here. From a coil perspective, you have selected a very high-end extremity 12 coil, which is a knee coil, and this coil is used for very high-end imaging of the knee. In terms of the application that is available, we have already included the DES sequences. The DES sequence is a very dedicated MSK sequence. So that sequence is already inside this machine. We also need to give you the space, which is 3D isotropic acquisition and reconstruction, that is also available in this machine. So from an imaging perspective of MSK, you can perform whatever. Anyone has any question? Thank you very much. Thank you, Mr. David Singamelo. Now, I would like to invite Major Dr. Mohammad Rashid to give some speech before the attendance. Please. Thank you very much. Today's chief guest, Principal of Bazar Medical College Hospital, and the special guest, General Secretary BMA, my senior colleagues, Assalamu alaikum, very good afternoon. Actually, I was so amazed that I just posted here from Kubilla's image, compared to I was in Dhaka even. I was amazed to see that 1.5 Tesla MRI is impossible. I am not thinking even that 1.5 Tesla MRI is impossible. First of all, I have to tell something about the radiology imaging, especially the doctors. You should know what is radiology imaging, how it is advanced and fast. For your kind of information, there is a World Radiology Day. Radiology imaging is 8th November. And every year we are declared 8th November in the World Radiology Imaging Day. And X-ray, you know, the X-ray is a great invention of the Röntgen, R.C. Röntgen, and he has invented it in 1895. And for your confirmation, he was invented in 8th November in 1895. And R.C. Röntgen, who was the first Nobel Prize winner. We don't know about that. He is the first Nobel Prize winner. So you can think about what he has invented. For your kind of information, during the Second World War, the Americans and the other peoples, the peoples they have told that don't bomb. You know, the R.C. Röntgen, he is a Jew. He is from Germany. And everybody told him, please don't bomb at his house. Something is different is there. Something invention is coming from his house. So they categorically told the fighters, don't bomb to R.C. Röntgen's house. So you know about the X-ray. X-ray is the great invention. And after that, we have heard that CT scan. CT scan, you know, it is we can axial images, we can slice the scans. But the CT scan and the X-ray, there is a health hazard. There is, you know, the radiation hazard. You know the radiation hazard. It's very dangerous. Though we are doctors, unfortunately, we are not very much cautious to write down the X-rays and the CT scans. Only a single photo, only a single X-ray, only a single chest X-ray can make your cancer, especially the body cancer. Only a single. So we have to be very much cautious to write down
and about the radiation hazards, and we have to learn and we should use judiciaries. We write down this X-ray is required or not. Then you CT scan, just for a comparison, I am telling one chest X-ray and one brain. If you do a brain CT scan and one chest X-ray or one skull brain, the percentage of radiation is 300 times more. 300 times more. One brain, 300 times more radiation. The patients absorbing 300 times more radiation. So it's very dangerous. And the inventors, they are thinking about how we can change this radiation is very dangerous. Because you know, X-ray you cannot see on your eyes. It's an electromagnetic radiation. You can't see. The person is going to an X-ray machine, just push a button and yes, sir, okay, done. You could not understand, no smell, nothing. It's a peculiar thing. You cannot see, you cannot smell, you cannot even, you cannot get any sound, nothing. But it's a very dangerous, it's ionizing radiation. You know ionizing radiation is very dangerous. You can just, what do you say, if you do in the high, just water, H2O, you can make it hydroxyl and oxygen. And this is very dangerous for the body. So, then the doctors and the physicists, they think, what we can invent, something different, there is no radiation. Then they invented this MRI, magnetic resonance imaging. You know the advantage of MRI is, most advantage is that there is no radiation hazards. This is very, very important, okay? And what they think about this, that you know in our body, now 80% is water, okay? So in water, in the hydrogen ion, he thinks about the hydrogen ion. So yes, how we can work with this hydrogen ion. And the MRI is mainly with whether to supply hydrogen ion. What do we do when we put a patient in a MRI machine? It's a very, what to say, very, especially the magnetic field is very high. What is such a high, you know, in our gravity, in our earth, this 1.5 test MRI, it is never 1,000 more magnetic field. You cannot imagine, more than 1,000 times more. These are gravity magnetic fields. So when you put a patient in the MRI machine, then the hydrogen ion will align in the axis. It's the XY axis, and there is a RF pulse, radio frequency, another field also created from the side. And what will they will give another magnetic field, they will put, and the alignment, this ion will disalign it. Then you will just stop that magnetic field and the hydrogen will come in the normal axis, the XY axis. And by this coming and going on hydrogen ion, the signals is going to the computer and the software is working and they make the image. But by this we get image. But there is no ionizing radiation. So main advantage of MRI is the ionizing radiation. There is no ionizing radiation. There is no, you will not get any radiation hazards. So the doctors are very much happy to see about when they have invented this MRI machine. Not only that, so earlier in 80s, 90s, about the spine, always we are thinking about what do you use the lumbosacral spine. So what do you see in lumbosacral is only osteoarthritic chest, nothing is there. But when you give some medicine and others, the patient tells the dose, no, the pain is not goes up, and sometimes they have some sort of numbness, and there is some sort of radiation of the nerves, but we cannot say which nerves is involved, how it is feels these problems. Then the CT scan is cast, but CT scan can give very good visualization of the bones, but not the soft tissues. About the nerves, we cannot tell nothing. About especially the tumors, they can tell nothing about the tumors. Then you MRI, you cannot imagine. It's only one investigation for this spine, is the MRI, nothing. By CT scan, you can't give any information to the doctors or the patients, nothing. But MRI, you can give a lot of information. You can see earlier you have seen our senior doctors about, you usually give the contrast in the spinal canal and you do
some scans to see the nerve roots and others. But you see in MRI, you don't need to give any intervention. You don't need to give any contrast to the spinal column. A lot of hazards. But you see in MRI, you can easily see the spinal canals, you can see the spinal cords, you can see the spinal nerves. Very, very good. Important is that it's the pre-surgery and post-surgery. Sometimes when they are going to the spinal surgeon or the orthopedicians or the medicine specialist for low back pain. Low back pain is a very common problem for everyone. Even we are also suffering. We doctors are also suffering the low back problem. And sometimes it is nothing. You just see, as I am old age person. So osteoarthritic change is going on, and for this I am facing this kind of problem. But you see, you cannot see it. I have seen just few days back a patient of only 22 years old. But he always suffering from low back pain, He has visited a lot of doctors, but no answer is given. You know about MRI, about MRI. Just few days back, I have visited Singapore. In Singapore, you know, there is two important hospital. One is National University Hospital, NUH, and another is General Hospital, Singapore General Hospital. And another is Mount Elizabeth, which is a private one, Mount Elizabeth Hospital. One X-ray. I have done X-ray for my wife for a hand X-ray, 106 $. And one spinal surgery. It is $1,025. Cost about $75,000. And in Bangladesh, we are so fortunate. Only in 7,000 or 6,000 we can do this MRI. Even in India, I was surprised in Fortis Hospital or in AIMS even, the MRI not less than, some of the hospitals is 22,000 rupee, some of the hospital is 18,000 rupee, and lowest is 8,000 or 9,000 rupee. In Bangladesh, I was so surprised to see this MRI, this spine only 6,000 or 6,500. You cannot think about it. In USA, if you want to do an MRI, you have to give at least 6 months to 1 year waiting time. Without 6 months to 1 year waiting, you can do any MRI. It's impossible. You cannot do it. When you go for MRI, you have to at least $1,200 at least. It can more than that. If it is good MRI of abdomen, it will be 2,000, not 2,000. So I have to just a few words about the cranial loss. This is very, very important. Actually, I was surprised. Just last year, I have done a course in AIMS, India, All India Institute of Medical Science, and also Gulati Imaging Institute in Delhi. So sir, Mr. Gulati, Professor Gulati, he has learned me how to you image your all cranial nerves. Can you imagine? All cranial nerves, they are all filled to up to all cranial nerves you can image by MRI. I was surprised to see how is possible. All cranial nerves I can see in MRI. Full course you can see. Then he has shown me something how to do this. Then I have gone through the Philips machine as well as the Siemens machine. There is very nice sequence they have invented. 6 sequence. This is one of the physics, the different one. But I was surprised to see, especially you see, everybody who are suffering from headache. Always, especially the females. They are of the yes, I am headache. Headache a lot of course. But for this headache, I have to tell, finally you have to go for MRI. Without this MRI, you cannot do nothing. So I cannot go fully this presentation. I am just showing 1, 2. Then I will switch over this one. Everybody is busy here. I am just showing 1, 2. First of all, I have to say that for this MRI, we have to see that you know that all the cranial nerves, there are some nucleuses. How we can do the cranial nerve segments? We have to do 3D SSFS and also 6 sequence and drive and fester sequence. These are we are doing by this MRI machine easily, Siemens. And these are the plannings how we can do the cranial nerves in
machine, MRI machines. Now the cranial nerves do not stop in the skull bases. You know the cranial nerves, second, third, fourth, and sixth. This includes the focused orbital sequence also. So when you do cranials, you have to do the cranial nerves orbital sequence also. And about the, especially I have to say about the ENT specialists. They are a lot of patients coming with the trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia, you can very well you can see the trigeminal nerves and the course of the trigeminal nerves. There is a neurovascular conflict. If you can treat the trigeminal neuralgia, the patient will just, when you treat, and they will so happy to see. Earlier you cannot, what you have to say, as you know, don't know the pathology, you cannot treat. So for the especially ENT specialists and the neurophysicians, the trigeminal neuralgia, you have to see the trigeminal nerves. So very well we can see the trigeminal nerves and the close of the trigeminal nerves of this machine. I am showing just 1-2 slides of that. Time is so limited, so I cannot show, I cannot tell the whole things. Well, it's very important, this is the benign intracranial hypertension. Our eye specialists are involved the benign intracranial hypertension. The benign intracranial hypertension, we can easily diagnose by this MRI machine, and we have to see the subarachnoid spaces, especially around the optic nerves, and the optic disc we can easily see by this MRI machine. Actually, for the clinical session, we need at least 30 minutes to 1 hour, as everybody is very busy. I cannot say more about the clinical session. Next time, if the Fouad can arrange, I can give you a very good presentation about the clinical aspect of the MRI use, how we use. But I can tell one thing about the knee joint, about the other joints, the elbow joint, shoulder joint, as well as the spine. And for the brain, this machine is excellent, and I give thanks to Fouad Hospital. You have, though it is not so cost effective, actually it is not so much cost to be here in Bazar, but it's very much beneficial for our patients of this area. So you can, we are here, radiologists, to help you, especially the physicians. If you think that we can talk about the pathology and others, you can tell us, and we can tell, yes, we can do this thing. You can give us some clinical aspects. These are the problems you are facing with this patient. You can call to us, and we can tell you, yes, we can do special sequence for you and do you the correct diagnosis. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable and informative speech. Right now, I would like to invite Dr. Mahbub Rahman, General Secretary, BMA Bazar, for giving more valuable speeches over this topic. বক্তৃতা তো মোটামুটি ম্যাক্সিমাম দিয়ে ফেলছে, আমরা যদিও খুব বেশি টেকনিক্যাল মানুষ না। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমার মুক্ত শালমকে, আমার বিএমএর সদস্যদেরকে একটা ভালো জায়গাতে ভালোভাবে করেছিলেন। আশা করি আর কোনো মেশিন যদি বাকি থেকে সেটা এনে দিলে আরেকটা উপলক্ষে খাওয়ানো, অথবা মেজর মামুনকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি একটা ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ রেডিওলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স এন্ড ইউজ সম্পর্কে আমাদের আবার জ্ঞান দিতে চান। আমরা সেগুলোকে সাধারণত অনুরোধ করবো খুব শীঘ্রই একটা ভালো মানের খাওয়া দাওয়া। Fouad ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এটা মানবতার সবাই এরা নিজেরা নিয়োজিত।
আমরা তখনই বুঝবো যে যখন MRI 3,000 টাকা বা 4,000 টাকা যদি করে বা এতে সমগ্র সিরিয়াল শুনলাম তো আঙ্গুরের মতো 90,000 টাকা 75,000 টাকা যদি MRI হয় তাহলে আমাদের দেশে সম্ভব না। তো সৌভাগ্য বিষয় উনি এটা শুনেছেন যে আমাদের দেশে 6,000 টাকা 7,000 টাকা MRI হয়। তা আমরা যদি ফুয়াদের কাছ থেকে যদি আমরা 4,000 টাকা MRI পাই তাহলে আমরা নিজেদেরকে খুব ধন্য মনে করবো এবং তাদেরকে মহানুভব হিসেবে আমরা রীতিমতো শিখিয়ে দিতে চাই। এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আসলে এখন আমরা খুব বেশি প্রস্তুত নই। আরও বিদগ্ধ যেখানে সুভাষচন্দ্র শাহ আছে মহিলাভাবে কথা বলবেন, চেয়ারম্যান সাহেব বলবেনই, তাদের আরেকজন ডাক্তার আছে আব্দুল সত্তার ভাই ক্যাপ্টেন, এরা শহীদ ভাই সবাই যদি কথা বলে আমার তো মনে হয় মাটির নামাজ পড়ে যেতে হবে এখানে। ফুয়াদের উন্নতি এবং সাফল্য মনে করি এবং জনগণের সেবায় ওরা নিয়োজিত হবে এই আশা করি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় বাংলা, জয় বাংলা। Thank you, sir. Now, I would like to invite the guest of honor of this program, Professor Dr. Subhash Chandra Saha, Principal of Bazar Medical College, Bazar, for giving important speeches over this topic. অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চের ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ কক্সবাজার জেলা শাখার আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কক্সবাজার জেলা শাখার স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার মাহমুদুর রহমান, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রামু ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত বিশিষ্ট রেডিওলজিস্ট এবং সামনে উপবিষ্ট আমার চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট আমার সহকর্মীবৃন্দ। মাহবুব ভাই বিষয়টাকে হালকা করতে চাইলেও বিষয়টা তো এমনও হতে পারতো যে এটা করে একবারে লাঞ্চ খেয়েও তো ডিনার খেয়েও তো যাওয়া যেতে পারতো। মাহবুব ভাই সেই অপরচুনিটিটা আমাদের নষ্ট করলো। কোনো এক সময় এটাকে ওনাকেই পুষাই দিতে হবে। MRI তার টেকনোলজি, তার টেকনিক, তার এক্সপার্ট, তার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন, রেডিওলজিক্যাল সেকশন, আদার বিষয়গুলো আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু না। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে সবসময় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দিয়ে চলে। আমাদের সবসময় সেই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে যেতে হয়। যদিও সরকারের ধারাবাহিকতায় একই সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং একই সরকার ক্ষমতায় আসছে, কিন্তু এই নতুন সরকার নতুনভাবে ক্ষমতা নেওয়ার পরে সরকারের রাজনৈতিক ইস্তেহার ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। অন প্রিন্সিপল আমরা এখানে যারা বসে আছে তারা সবাই এইটার বিষয়ের সাথে আমাদেরও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সই থাকার কথা। সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স সমূলে উৎপাদন করতে যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নট অনলি ইন গভর্নমেন্ট সেক্টর, অলসো ইন বেসরকারি ক্ষেত্র, এটা কিন্তু চরম চ্যালেঞ্জের মুখে এবং সেই চ্যালেঞ্জের দায়িত্ব যেহেতু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসকরাই করি, সরকারি পর্যায়ে, বেসরকারি পর্যায়ে। সরকারি পর্যায়ের মালিক যদি সরকারি হয়, বেসরকারি পর্যায়ের মালিক হবে ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। এই চ্যালেঞ্জকে কিন্তু আমাদের অতিক্রম করে চলতে হচ্ছে। রিসেন্ট কিছুদিনের কতগুলো বিষয় আপনারা দেখছেন যে সর্বক্ষেত্রে যেহেতু যখন আপনি MDG 4-এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, ইউনিসেফের পুরস্কার হাতে নিয়ে আসে, তখন ডাক্তারের প্রশংসা আমরা ক্ষীণভাবে শুনতে পাই। যখন একজন ডাক্তার কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে না, সেখানে অন্য একটা অর্গানাইজেশন দিয়ে তাদের আদৌ এটা দেখার এখতিয়ার আছে কিনা, তারা যখন আমাদের অনুপস্থিতি নোট করে এবং যখন সেই অনুপস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করলে গ্রেফতার করা হবে, এই একই ধরনের কথার মধ্যে এই আয়োজনে MRI এর বিষয়বস্তু আনার প্রেক্ষিতে আমার শুধু একটাই কথা যে আমরা এতদিন সার্ভিস দিলাম, এত কথা বললাম, স্মল পক্স ইরাডিকেট করলাম, ইপিআইতে বিশ্ব সাফল্য অর্জন করলাম, IMR রিডিউস করে ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে নিয়ে গেছিলাম, MMR অন দ্য ট্র্যাক আছে, MDG সব গোল পূরণ করা করলাম, তারপরও আমাদের এই কথা কেন শুনতে হয়? তাহলে আমাদের কি রেসপন্সিবিলিটি আছে? আমি কোনো কিছু চ্যালেঞ্জ করতে পারি না, রেসপন্সিবিলিটি আছে এক জায়গায়। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে মনে করি আমরা সবকিছুই যন্ত্র নির্ভর হয়ে গেছি। আমরা এখন লিভারটা প্যালপেট করতে পারি না, আগেই বলে দেয় আল্ট্রাসাউন্ড করে আসো, আর ওখানে তো লেখাই আছে লিভার এনলার্জ।
এই এনলার্জ লিভারটা টেন্ডার কিনা, সেই টেন্ডারনেস দেখতে যা পেশেন্টের কষ্টটা আমি বুঝতে পারলাম কিনা, সেই বিষয়গুলো আমরা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছি। আপনারা এমআরআই করেন, আপনারা সিটি স্ক্যান করেন, অ্যাক্সিডেন্টের একটা রোগী, হেভি দুরের একটা রোগী অজ্ঞান হয়ে বসে আছে, তার সিটি স্ক্যান করা দরকার, এমআরআই করা দরকার, করেন। রোগী তো অজ্ঞান, আপনার অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পারবে না, কিন্তু রোগীর অ্যাটেন্ডেন্স তো আপনার পাশে দাঁড়ায় আছে, সে তো দেখতেছে যে আপনি একটু টর্চলাইট মারে তার পিপিলের রিফ্লেক্সটা দেখছেন কিনা। আপনি বলবেন দেখে লাভ কি, আমি তো বুঝছি অজ্ঞান, আমি সিটি স্ক্যান করে আসুক, এমআরআই করি, পরে চিকিৎসা দেবো। অর্থাৎ এই ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে আমরা খুব ভুলে যাচ্ছি যন্ত্রের কাছে। এই যন্ত্রের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এখনো মেডিকেল সায়েন্সের ডেভিডসন ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট কিন্তু যায় নাই। এখনো অ্যানিমিয়া দেখার জন্য বলে না যে তুমি আগে হিমোগ্লোবিন করে আসো, এখনো কিন্তু বলতে হয় পামার ক্রিজ দেখো, এইভাবে দেখো, ওইভাবে দেখো। এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিলে আমরা যদি জনগণের কাছাকাছি থাকতে পারতাম, জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারতাম, তাহলে এই যে এখন বিপর্যয় হয়েছে এর থেকে বদল আনতে পারতাম। সুতরাং আমাদের যন্ত্রের হেল্প লাগবে, এমআরআই মেশিন লাগবে, সিটি স্ক্যান মেশিন লাগবে। এর পাশাপাশি রোগীর সাথে যে কমিউনিকেশন, কন্ট্যাক্ট, বিহেভিয়ার, ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ, এই জিনিসগুলো ভুলে যেন না যায়, এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবং অবশ্যই কক্সবাজারে চাকরি করি তো ফিল প্রাউড, যেগুলো সাধারণত একটা বড় বড় সিটিতে এই ধরনের মেশিন থাকে, সেখানে কক্সবাজার একটা জেলার মতো হিসাব করলে ঢাকার থেকে আরম্ভ করে সব থেকে দূরবর্তী জেলা কক্সবাজার পঞ্চগড়, সেই জায়গায় এই বিষয়টা আসছে এবং আমরা খুব হ্যাপি হব, আমাদের সাপোর্টগুলো পাবো। কিন্তু পাশাপাশি এই যারা এটা আনছে, আমি ফাউন্ডেশনকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেবো। আর সামগ্রিকভাবে ট্রাস্টি বোর্ড, মানবতা সেবা, ব্যবসাটা তো থাকবেই, কারণ আমার যে জিনিসটা আমি করবো তার তো একটা কস্টিং আছে। এখন এই কস্টিং কে দিবে? সিঙ্গাপুরের লোকজনকে, মানে সরকার দেয় না বলে জনগণকে ৭৫,০০০ টাকা দিতে হয়। আমাদের এখানে সেটা বোধহয় কেউ না কেউ দেয় বলে এটা আমাদের কম পড়ে। আমাদের এখানে হয়তো সরকারি দেয়, অথবা বেসরকারি ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান যারা আছে তাদের উন্নয়ন কোথাও আছে যেখান থেকে কিছু লাভ করে এই জায়গায় তারা সাবসিডি দেয়। যেভাবেই হোক এটা থাকা দরকার, এই উদ্যোগটাকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি আমার চিকিৎসক সমাজের প্রতি বিভিন্ন মানে একটা আবেদন আমি ছোট মানুষ হিসেবে বলতে চাই যে এই বিষয়টা কিন্তু ক্লিনিক্যাল পার্সপেক্টিভ, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, কন্ট্যাক্ট উইথ দি পেশেন্ট, ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ অ্যান্ড কমিউনিকেশন উইথ দি পেশেন্ট অ্যান্ড রিলেটিভস অফ দি পেশেন্ট, এটার উপর যদি জোরদার থাকতো, আজকের আমাদের অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট নিয়ে জেলখানায় যেতে হবে এই ধরনের কথাবার্তা হয়তো শুনতে হতো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ডক্টর মোহাম্মদ রহিমুল্লাহ, মেম্বার ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানের পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই মেশিন কক্সবাজারের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং আমার চিকিৎসক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আসলে বিএমএর সেক্রেটারি সাহেব এখানে আছেন, তার সঙ্গে আমিও খানিকটা একমত। দুপুরে খাওয়ার পর একটুখানি ঝিমুনি ধরে, তো ঝিমুনিটা আমরা আসলে এমনি কাটিয়ে দিয়েছি এবং সবাই সব কথা বলতে চায় না, সত্য কথাটা একটু নিরস লাগে, উনি বলেই ফেলেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমরা চিন্তা করবো যে হয় আমরা এটাকে ডিনার পর্যন্ত নিয়ে যাব, অথবা আপনাদের ঘরে গিয়ে একটু ঝিমুনি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো। সে মনে দ্বিতীয় যে কথাটা হলো, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কক্সবাজারবাসীর বড় দুর্দিন আছে, কারণ এই একটা এমআরআই করার জন্য তারা চট্টগ্রাম যেতেন, ঢাকা যেতেন, অনেকে আবার উড়াল দিয়ে পাশের দেশে যেতেন। আর দুটো কাজ হতো, কলা বেচা হতো, রথ দেখা হতো, দেশ বেড়ানো হতো, একটা চমৎকার ভালো হাসপাতালে গিয়ে এরকম এমআরআই করা হতো, তার থেকে আপনারা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছেন।
তো এটা আমাদের আপনাদের জন্য দুর্ভাগ্য, দেশ রাখা হবে। কিন্তু আমি সাথে সাথে কথা বলতে চাই যেটা এটা আপনাদের জন্য একটা সম্ভাবনার দরকার আছে, এবং এটা সম্ভব হয়েছে আপনারা যারা সামনে বসে আছেন, আপনাদের সহমর্মিতা, আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের পরামর্শই আজকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করেছে। আমাদের এই সাহসী সিদ্ধান্ত আপনাদের জন্য হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সামনে আরো বৃহত্তর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা এভাবেই আমাদেরকে উৎসাহ দিতে পারবেন। দ্বিতীয় যে কথাটা হলো, আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের সঙ্গে একমত। আজকাল আমি বলে থাকি, আমি এগুলো চোখে থাকি আমাদের সেমিনারগুলোতে, যে আগে কর্নিয়া কেটে গেলে, চোখ কেটে গেলে আমরা সেটাই দিতাম। আজকাল কিন্তু আমরা অপারেশন করি কোনো কাটা ছেঁড়া হয়, কাটা ছেঁড়াবিহীন অপারেশন, যেটাকে আমরা ফ্যাকোসার্জারি, রক্তপাতবিহীন অপারেশন, কোনো রক্ত দেখি না। এতে হয়েছে কি, যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে একটা রোগী যায় তখন আর কর্নিয়া আমরা সেলাই করতে পারি না, রোগীটা অন্ধই হয়ে যায়। কারণটা হলো অতিরিক্ত যন্ত্র নির্ভরতা। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের সঙ্গে একমত যে যন্ত্র নির্ভরতার সঙ্গে এই হাতের যে ব্যবহার, এই চোখ এবং ব্রেইনের যে ব্যবহার, এটা আমাদের জরুরি দরকার। আমার এখানে অনেক জুনিয়র ভাই আছো, আমি এই কথাটা জন্য বলছি। তৃতীয়ত, প্রিন্সিপাল সাহেব কিন্তু একটা মজার কথা বলেছে, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ডাক্তারের যে দায়বদ্ধতা, এটা কিন্তু স্যার আমরা মেডিকেল কলেজে শিখেছি ছাত্র জীবনে। এটা কিন্তু আপনাদের কাছে বলছি, আপনারা আমাদেরকে যেভাবে শেখাবেন আমরা সেভাবে শিখব। সুতরাং এককভাবে শুধুমাত্র কাউকে তাই বলে চলবে, ওখান থেকে আমাদের দায়বদ্ধতা শুরু। তা আমাদের কিন্তু সব দিক থেকেই সামষ্টিকভাবে আমাদেরকে দায় বহন করতে হবে। এই দেশে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য জগৎ এককভাবে বাংলাদেশের মতো একটা দেশের সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে দরকার রয়েছে সরকার, এখানে দরকার রয়েছে এনজিও, এখানে দরকার রয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে সমবেত সমন্বিত একটা কর্মযজ্ঞ, এবং এর কারণেই আমরা এমবিজিগুলোকে অ্যাচিভ করতে পারছি। এখানে যদি ভারসাম্য না থাকতো তাহলে আজকে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে হাসি মুখে পুরস্কারগুলি নিয়ে ফিরে আসতে পারি। এখানে আমি বিশ্বাস করি, এখানে বিএমএ আছেন, বিএমএ মহাসচিব তো বললেন, সচিব মহোদয় বললেন যে আমরা 3000 টাকায় দেখতে চাই। আমরাও এটুকু চাই যে বিএমএ এমনি যে বললেন যে এরপরে MRI সম্পর্কিত ক্লিনিক্যাল নলেজের জন্য আরেকটা খাওয়া, এটা তো বিএমও করতে পারে। বিএমএ একটা পার্ট আছে যে এডুকেশন ট্রেনিং একটা পার্ট আছে। সুতরাং বিএমও আসুন, আমরা হেল্প করি, আসুন না সবাই মিলেই আমরা এই কাজটা। যাই হোক, আমি সময় নিতে চাই না আপনাদের, আপনারা সবাই কষ্ট করে এসেছেন। ইনশাআল্লাহ জি, দ্যাটস ফাইন। উনি কিন্তু কথা দিয়েছেন এরপরে ওনারা খাওয়া দেবেন, আপনারা সাক্ষী থাকবেন। যাই হোক, সময় অনেক হয়ে গেছে। আপনারা কষ্ট করে এখানে এসেছেন, আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ এর উপরে ভিত্তি করেই আমরা এরকম একটা দুঃসহ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি, এবং এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু সহযোগিতা আমাদের দরকার। কথাটা অতি পরিষ্কার। এখানে আমাদের কিছু ব্যবসায়িক ব্যাপার আছে, খোলাখুলি বলেছেন যে মেশিন মেট্রোপলিসে বসে সেই মেশিন কক্সবাজারে আনা হয়েছে, এটা দেখানোর জন্য, এটা আপনাদের সেবার জন্য। এর থেকে সর্বোচ্চ সেবা আপনারা নেবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। কক্সবাজারের লোকজন খুবই অতিথি পরায়ণ। আমি তো যখনই এখানে আসি আমার কপালে একটু দুঃখ বোধ জাগে। সেক্রেটারি সাহেব, কক্সবাজারে যখনই আসি একটু দুঃখ বোধ জাগে। আমার শ্বশুর বাড়িটা এখানে হয়নি, যদিও আমি পড়াশোনা নিজেই করেছি। তো এখন আর সেই বয়সও তো নাই, বয়স থাকলে নাই চেষ্টা করা সেটা। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি সর্বশেষ বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ডক্টর মোহাম্মদ রহিমুল্লাহ, মেম্বার ফুয়াদ ফাউন্ডেশন। আজকে
উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং সবার কাছে বিশেষ করে আজকে সেমিনারে অতি ব্যস্ত ডিএমএর সম্মানিত সাধারণ সেক্রেটারি কক্সবাজার এবং কক্সবাজার কলেজের সম্মানিত প্রিন্সিপাল উপস্থিত হয়ে সেমিনারকে অত্যন্ত সুন্দর করেছেন অত্যন্ত সর্বমনোযোগের জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবার কাছে কৃতজ্ঞতা করে সবার সম্মানের মধ্যে আজকের প্রোগ্রামের জন্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। Let's go.